Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Aiza. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. How is everyone doing? Ma'am, fine. Fine? Great, ma'am. Great. This is the right answer. Even after being so stressed, you feel greater. Akansha, Yes, ma'am. this is the positive attitude. I really like it. Good. Nice. How Okay. are you doing, ma'am? Good, good. I am also perfect. Though I am not under any stress. I don't have to give exams, but I have to take exams. Right? Okay. Class, do you have any queries regarding the test paper? No, ma'am. Ma'am, please tell the pattern. पैटर्न तो हमने डिस्कस कर लिया था बेटा, क्लास में बता दिया था शायद पैटर्न तो. Ma'am, of numbers. हाँ हाँ, वही तो कह रहे हैं, वही तो हमने डिस्कस कर लिया था क्लास में. That was the first thing I did when the classes started, no? I think 7th को हमने सबसे पहले जो क्लास करी थी उसमें यही बताया था कि आप लोग को हमने 1 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क क्वेश्चन सब्जेक्टिव दिए हैं सारे के सारे. ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है. No MCQs, no fill in the blanks, no true false, no subjective. हाँ, all are subjective. सब सब्जेक्टिव है बेटा. कुछ डिटेल, कुछ भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं डाला है हमने उसमें. ठीक है? Okay, ma'am. And you have the date sheet also with you, new revised one. Yes, ma'am. ठीक है. Fine. So let me share the screen with you all. Can you see the screen? Yes, ma'am. Let us discuss these answers. Fine. Ma'am, orally. You want to write or you want to discuss? आप बताओ जैसा आप लोग सही Ma'am, से. discuss. Orally. Ma'am, discuss. हम डिस्कस करेंगे, but then you have to send these answer in writing by evening. Okay, ma'am, we can Orally. write now. Yes, ma'am, we can write now, right? तो फिर आप फिर डिस्कस नहीं देख लो. तो आप एक ऐसा काम करो, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस लिखो फटाफट से, फिर उनको डिस्कस करते हैं हम लोग. Okay, ma'am. ठीक है? Ma'am, rough or fair? नहीं नहीं, फेयर नोटबुक्स. रफ में कोई काम नहीं करना है. जितनी भी वर्कशीट्स है सब, एवरीथिंग हैज टू बी इन फेयर नोटबुक्स ओनली बेटा. नो रफ नोटबुक्स. सी आई हैव प्रिपेयर्ड टू. चलो ठीक है, इतना कर लेते हैं पहले, है ना. दीज आंसर्स आर टू बी. डू वी हैव Himanshu in the class right now? Beta, do we have Himanshu right now in the class? No. Let me take. चलिए, you have to compile your answer in 30 to 40 words sufficient रहेगा. ठीक है? Yes, ma'am. Not more than 50 words. आप मतलब 50 words भी अगर आपके हो जाते ठीक है, but not more than that. Okay? Ma'am, till question 5. Yes. Till question number 5. Each question is how much marks? 3 marks. Ma'am, actually, I wanted to ask you something. Yes, Akansha, please ask. Ma'am,
Ma'am, maybe I was not present when you were teaching this part, but ma'am, in geography, in the plantation like farming part, there is this given that North Bengal coffee in Karnataka. So, ma'am, how is that possible? Like, is that the name of a particular type of coffee, or It is Is it- given in the book only. No, just a second. Just a second. Let me open. In the plantation. It is before the cropping pattern. Okay. Where you are saying? ma'am, it is under the plantation farming. Um, Ma'am, it is under the plantation farming, the second paragraph of the plantation farming and the last line. North Bengal coffee in Karnataka are some of the important plantation crops. हाँ तो नॉर्थ बंगाल आपका क्या हुआ? दार्जिलिंग हुआ? Yes, ma'am. तो दार्जिलिंग में टी कॉफी दोनों ग्रो करा जाता है. सॉरी No, ma'am. Yes, ma'am. बेटा नॉर्थ बंगाल में आपका टी ग्रो होता है और कॉफी इन कर्नाटका. टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल मतलब दार्जिलिंग. ठीक है, नॉर्थ बंगाल का मतलब हुआ दार्जिलिंग. Okay, ma'am. Okay, ma'am. ठीक है, एंड कॉफी इन कर्नाटका. Okay, ma'am. राइट, वो कॉमा होना चाहिए था, इन्होंने कॉमा नहीं लगाया है. हाँ ठीक है. एनी अदर थिंग? No, ma'am. Thank you, ma'am. See, after you do these 5 questions, remaining questions you will be doing as homework. I will share this in the class group immediately after the class, right? Yes, ma'am. हाँ. Ma'am, जी बेटा. I think the question 1 is of the cut portion. Question 1 is the cut part. नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं. Okay, ma'am. This is not of the cut part. तो शुरू में ही है ये. और आपका कट पार्ट इज फूड सिक्योरिटी. Okay, ma'am. Ma'am, यस बेटा. day before yesterday you said that you will give the extra questions, the हाँ बेटा. MCQ one. हाँ, एमसीक्यू वाला नहीं हमने कहा था. हमने कहा था डिटेल वाले जो है 3 मार्क्स और 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स जो आपको सब्जेक्टिव पार्ट लिखना है ना. वो एक्चुअली आई वाज लिटिल बिजी विद द वर्कशीट मेकिंग एंड द क्वेश्चन पेपर. सो अब वो हो गया है, काम खत्म हमारा. आज हम भेज देंगे आपको. ठीक है. Okay, ma'am. Excuse me, ma'am. यस बेटा. पापी. Ma'am Gargi. अच्छा सॉरी, बोलो गार्गी. Ma'am, in the first question, if we are writing in points, then how many points should we write? 4 या 5 पॉइंट्स कर लिख दो, सफिशिएंट होंगे. Okay, thank you, ma'am. Otherwise, if you give 3 points also, then also they are sufficient, but then they need to be proper points. ठीक है. Yes, ma'am.
Excuse me, ma'am. बोलो बेटा. Ma'am, Pavni is in the waiting room. ठीक है, ले लिया. Good afternoon, ma'am. Sorry, ma'am, I got late. कोई नहीं, कोई नहीं. ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन है, इनको करो, फिर हम डिस्कस करेंगे जल्दी से, है ना.
We're done? Ma'am, please wait. Okay, okay.
Ma'am, Done? All have done? I'm just the last one. Okay, okay. yes, ma'am. Ma'am, shall I send on the group? हाँ बेटा, share your on the group so that I can see what you have written. Okay, ma'am. गार्गी भेजा नहीं आपने? Ma'am sent just now. Okay. Ma'am, I have also. ठीक है. Gargi, I could understand the first answer. The question says, mention the factors which has influenced the change in the methods of cultivation. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. Okay, सही है.
ठीक है नैना, ठीक है, वेरी गुड. Raghav, you have also sent your answers. Ma'am, I have sent. No, Aiza, I have checked. What about Raghav? Raghav, are you there? Raghav Raj? Raghav, can you hear me? Have you sent? Have you done? Yes. Send your answers. Puneet, you also send, beta. Okay. Let us start from the last answer. Pavni, can you give some points to differentiate between primitive and subsistence commercial farming? Yes, ma'am. The main difference between primitive subsistence and commercial farming is that primitive subsistence farming is practiced on small patches of land, whereas commercial farming is practiced on a large area of land. ठीक है. Second, use of natural manures and fertilizers is used in primitive subsistence agriculture, whereas use of HYV seeds, chemical fertilizers, insecticides and pesticides are done in commercial farming. ठीक है. Okay. Other 2 points by Himanshu. Himanshu, are you there? क्या है बार-बार क्यों चले जा रहे हैं? Himanshu, are you there? नहीं, Himanshu. Kanika, are you there? Kanika? Kanika, can you hear me? Yes, ma'am. Give other points other than what Pavni has told for commercial and subsistence farming. Ma'am, can I give all the points? चलो ठीक है, बता दो जल्दी से, फिर वो भूदान वाला भी डिस्कस करेंगे. चलो. Ma'am, primitive subsistence farming is done on a small scale, small piece of land, and commercial farming is done on a very large scale and big lands. And primitive subsistence farming can fulfill the needs of only the farmer's family. And commercial farming, ma'am, it is the produce what is we get is sold in the markets and all for the needs of the people. You can write agricultural produces sold in the market for the profit motive. ठीक है. Ma'am, in primitive subsistence farming, primitive tools are used like hoe and sickle. ठीक है. yes, ma'am. In commercial farming, modern special labor, pesticides, and all these things are used. You can write that in commercial farming, all the modern methods of cultivation or modern methods of agriculture are used. For example, you can write HYV seeds, you can write all the machines, you can write about the chemical fertilizers and the pesticides and insecticides that are used. ठीक है. चलो. Yes. Okay. Coming to this Bhudan Gramdan. Yes, beta. Jigyasa. Ma'am, Naina. नहीं नैना नहीं, जिज्ञासा जी. You want to ask something, Naina? Yes, ma'am. पूछो पूछो. Ma'am, like I have seen that there are small farmers also, like they grow, like they do agriculture, and what is the product, like on the small scale only they sell the like the vegetables and fruits
like the daily hawkers we see. So, ma'am, would we consider them in the commercial only? No. These are those people, you know, what do? They keep the sufficient amount of crops with them, whatever they have produced, and then the surplus. Sometimes, you know, they don't expect that they will get surplus. कई बार अच्छी फसल हो जाती है, पैदावार अच्छी हो जाती है, तो what do? जो surplus अब चीज surplus production होता है, उसको वो market में बेच देते हैं. अपने घर के लिए तो रखते ही रखते हैं, बट सरप्लस को वो लोग मार्केट में बेच देते हैं, और वो जो मार्केट में बेचते हैं उससे वो लोग क्या करते हैं, उस मनी को वो लोग अपने पास रखते हैं टू गेट मोर सीड्स फॉर द नेक्स्ट सीजन. भाई अगले सीजन के लिए भी तो सीड्स चाहिए होंगे ना, अच्छे वाले. तो उसके ये जो क्या करते हैं, जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है उसको ये बेचने के बाद जो भी इनके पास रखा होता है उसको जो है ये बेच देते हैं मार्केट में, और उनसे जो पैसा मिलता है उसको ये लोग अपने पास यूज करते हैं फॉर बाइंग न्यू सीड्स फॉर द नेक्स्ट सीजन. Okay, ma'am. ठीक है, चलिए. हाँ जी, जिज्ञासा, ये भूदान ग्रामदान मूवमेंट क्या है बेटा? Ma'am, Bhudan is a movement that was initiated by Vindra Bhave to help landless farmers. विनोबा भावे, ठीक है. Ma'am, in this, zamindars used to distribute a part of their land to landless farmers, and it is also known as bloodless revolution. अगर हम इस भूदान ग्रामदान मूवमेंट की इनिशिएशन की बात करते हैं, तो इट वाज गांधी जी हु इनिशिएटेड दिस भूदान ग्रामदान मूवमेंट, एंड आफ्टर हिज डेथ it was carried forward by Vinoba Bhave. He took the initiative, moral responsibility to take this movement forward, so that every farmer who is into cultivation, who is who wants to cultivate the land, has sufficient amount of land with him, right? And to help these people, to help this initiative by Vinoba Bhave, it was many of the zamindars of the villages, they came up and they gifted their lands to the landless farmers. Reason being, the one main reason was that because of this Bhudan Gramdan movement, plus the government policies also, government had announced for taking away the surplus land from these zamindars. So they thought of doing a good noble work instead of rendering or surrendering their lands to the government. They felt that agar unke paas land extra hai, to why not give it to those who are working on their fields, उन्हीं को दे दो, वही अपना जो है रोजी रोटी उससे आराम से चला लेंगे. Right? Anyone who was not aware of this Bhudan Gramdan movement? I hope it is now clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Any other thing? बाकी तो मुझे लगता है बाकी क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी. ये जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं चेंज को, इसमें आप बता दो. ये जैसे गार्गी ने जो पॉइंट्स दिए हैं, दे आर ऑल रेलेवेंट पॉइंट्स. दूसरा ऐजा ने जो दिए हैं वो भी रेलेवेंट पॉइंट्स हैं. और किसने शेयर करी है अपनी? अच्छा, दक्ष हैज आल्सो शेयर्ड. चलो, पर दक्ष ने जो फैक्टर्स दिए हैं उनमें वो सफिशिएंट नहीं होंगे. ठीक है, उनको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा हमें. नैना ने जो दिए हैं वो भी करेक्ट हैं. ठीक है, ऑल ये तो आप पढ़ लीजिएगा, ये इजी है. जो भी फैक्टर्स आपने, बेसिकली हमें ये बताना है कि किस तरीके से जो वो फैक्टर्स को हमें बताना है which has influenced the cultivation and brought certain changes in the way cultivation was done in the past and how it is done in the present. बस उन फैक्टर्स के बारे में हमें बताना है. ठीक है, दूसरा आप आ जाओ. स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है?